வந்துட்டோமா? ஸோ ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் டேஸ். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி ஆர் கோயிங் டு ப்ளே ஜென்ஷன் இம்பேக்ட் பகுதி 9. இன்றைக்கி லீவ்வே ஸ்டோரி எண்டிங் பண்ணுறோம் கைஸ். லீவ்வே ஸ்டோரி எண்ட் பண்ணுறோம், முடிகிறோம். இன்றைக்கி முடிக்காம விட மாட்டோம். ஸோ லைக் வந்து அனைவருக்கும் வந்தனம், வணக்கம், நமஸ்காரம். லைவ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப பேசாமல் நம்ம லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், கேமுக்கு போயிடலாம். சாரி கைஸ், ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ரீசன் என்னென்னா லெவலில் பேர்த்துக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ரொம்ப பேசாமல் கேம்குள்ளே போயிடலாமா? இன்றைக்கி நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அமி, சரி, இது தீபக் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் வேறு யாருன்னா நம்ம எம்ஜே என்பிவிஸ் இருந்தார். ஸோ எல்லோரும் ஆடுறாங்க, நம்ம டெஃபனில் இருக்கோம். டவுட் நம்ம தான் அவங்ககிட்ட கேட்டுப்போம். ரொம்ப பேசாமல் நம்ம போகலாம் கீஸ். இவளுக்கு எல்லாம் பண்ண முடியுமா? இவனுக்கு பண்ண முடியாது. அன்றைக்கி ஜாங்கியோனுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஜாங்கியோனு அசன். அடா, இதுவே நம்ம மவுண்ட் ஹூலோ கோர் லேபிஸ். மவுண்ட் ஹூலோ எங்கே இருக்குது? மவுண்ட் ஹூலோ. சரி, அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். வாங்க ஸ்டோரி போவாமா? மெயின் ஸ்டோரி போகிறோம். 30 வரத்துக்கு தான் இங்கே இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரெசினையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ராஜைல் ரெசின், மெயின் ரெசின் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டேன். யூஸ் பண்ணி லெவலில் பேத்திட்டு தான் வந்திருக்கு. I have gathered everyone here today to make an important announcement. என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கா? நீங்க வாங்க. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Jade Rebuild Chamber? the Jade Chamber? என்னங்க சொல்றீங்க? That's a huge project. So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? நல்ல இது. Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Okay. இப்போ யாருக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Nevertheless, I do have a few matters I should like to entrust to you here today. என்ன மேட்டர்ஸ் அது? The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. Okay. 3 key items are, however, still outstanding. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other two. நல்ல இது. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Okay. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. Right. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find. And in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. Right. என்ன क्वेश्चन? You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. Right. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyuee Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes
the market. ரைட்டு What a coincidence. கான்ட்ராக்ட் கைஸ் I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some prostrate just the other day. So excuse me all, but I have some business to do. ஓகேங்க சார் போயிட்டு வாங்கோ No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Parma will ask you about how to run a business! ரைட்ரா Then குந்தானி we'll never be short of Mora ever again! ஆமாம் உனக்கு மோரா தான் முக்கியம் பேர் Of course. மண்டுச்சு But how much information I share with you will depend on your performance. ஓகேங்கோ The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. ஓகே I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. ஓகேங்கோ Jade Chamber Ningguang's கட்ட போறோம் guys. super busy. Come on, we'd better get going. வா First, போலாம் we வா gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. என்ன Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. ரைட்டு As it யார் happens, லீவா யார் we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. ரைட்டு No, I don't need it. அப்புறம் Don't be like that. Hey, come on, don't go! Why யாருங்க don't you stand there after her? Oh, right, yeah. யாருங்க நீங்க எதுக்கு அங்க தேடி போறீங்க யார் அவங்க என்ன நடக்கிறீங்க Did you hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. ஓட வைக்கிறாளே இதோட எம் பேட்டில் லைன் They're not here. அவங்க எங்க போனாலும் என்ன கேட்டா Let's எனக்கு keep தெரியும் looking. வாங்கடா சூப்பர் ஹீரோ லேண்டிங் போட்டோம்டா சூப்பர் ஹீரோ லேண்டிங் Well, will you look at that, ma'am? Nowhere left to run. எதுக்கடி Don't worry, ஓடணும் we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So Yeah, what? yeah. She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you. I don't need your information. If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. ரைட்டு Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! I know you have money. அடா I பயப்பேல saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Liyuee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Xinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again.
How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyuee Harbor. Bastard, But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Right. Boss, Sanda I'm pura telling guys. you, something's not அடி வாங்கிட்டே right. வரானுங்களே இவனுங்க. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. The Millilith. What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business. I swear. Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. போங்கடா இங்க. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. மாட்டினானுங்க. அவ்வளோதான் 2 பேரும் மாட்டினானுங்க. இந்த ஒயிட் ஹேர் பொம்பளை யாரு? Shenhe. ஷென்ஹா. Shenha? யார் மணி? My name. ஓ இவ பேர் ஷென்ஹா. ஓகே ஷென்ஹா guys இவ பேர். Oh, so your name's Shenha. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. அடிதானி. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping. Thank you for helping to defuse the situation. ஓகேங்கோ. I could have dealt with it myself, though. உங்களுக்காக நாங்க என்ன வேணா பண்ணுவோங்க. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. ஐயோ. அக்கா நீ சூப்பரா இருக்க அக்கா. Too violent. அக்கா It's a little உன் பேர் சொல்லுங்க எங்க இருக்கா நான் வரேங்க laws உங்க கிட்ட. against that kind of stuff, you know. Laws? No. Apparently not. அழகா இருக்காளே. So, how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. ரைட். She's so honest. அக்கா அழகா இருக்கா அக்கா. Wait, that's right. They said you went Yeah. around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Why? And of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? நல்ல கேள்வி. Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Those are medicinal. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenha there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. இதுனா மெடிசனல் தப்பறா இதுவா? Some kind of இதுவா? Psst. Do you think Shenha might be an adeptus? எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. Seems like it's her first time in Liyuee Harbor, and she... Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingson, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. அப்ப பவுண்டா? What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them! Sorry. My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. அப்புறம் ஏன் சாப்பிடுற? Though they were not completely devoid of sweet fragrance. After consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. இதுக்கு ஏன் இலைய சாப்பிடுற? How can you chow down on these and barely touch the restaurant food? If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. அதான் தெரியுமா உன்னை பத்தி. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. ரைட். Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right. Paimon almost forgot. எங்களுக்கு வந்து ஒரு சில பொருள்லாம் தேவைங்க ஜேட் சேம்பர் கட்டறதுக்கு. The Jade Chamber competition. உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenha?
I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. Right. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. அக்கா அழகா இருக்கா நீ மட்டும் You எக்ஸ்ட்ரா really வச்சிருக்க don't have to. அக்கா But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. ஓகேங்கோ Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! தெரியலையா I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. அக்கா Then we alone shall become the victors. அக்கா That is not acceptable! Not by a long shot! அக்கா Really? உன்னோட But I hear புடிச்சிருக்கு that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Jamie, Vermilion Night, நீ மாசுக்க Wonder Course, and Adepti Sigils. கொல்லாங்கற பத்தியா Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. பைஷு So, it's you. Baishu, what are you doing out here? Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure. I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber, maybe for its first aid on site. I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. ரைட்ரா Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Chi-Chi, Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. ரைட் I don't suppose any of you are looking for part-time work by any... இல்லங்கோ No, we've got other stuff to do. While you're here, though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilion Night? நல்ல இது Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is ஆமாங்கோ some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay, then. Let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. ஓகே தலைய மாற போறாங்க கெஸ் சிங்கம்னா Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. ஓகேங்கோ பேயுன் காமர்ஸில் போகணுமா 138 மீட்டரா வாங்க போ ஏறா தற்கொலை பேரு ஜிங்கியூ பார்க்க போகிறோம் கேஸ் ஜிங்கியூவை கேஸ் 4 பேர் பார்க்குறீங்க பார்க்குறவங்க மறக்க லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம ஃபாஸ்ட்டும் தான் பண்ண போகிறோம் விசியில் இது நிறைய பேர் இல்லாமல் தான் நடந்துருக்கும் Time to act. கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் முடிப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நானாக முடிக்கிறதுனால Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh, why do I detect an urgency in your ஓ voice? கேஸ் பயப்படுவாங்க The இருக்கட்டும் guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu. Glad you're here. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on.
Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. I wasn't Well, counting Itola. on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. Amango. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. Okay. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million. Yeah. 100 million? Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But Without any Sunset Vermilionite... Don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Oh, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some Sunset Vermilionite. Okay. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. அப்புறம் அந்த லொகேஷன் Luckily, கண்டுபிடிக்கணும். I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. Lisha area. That's Okay. great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an adeptus? நல்ல கேள்வி. You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. ரைட். Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. சென்னியக்கா வரேங்க்கா. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. குட் ஃப்ரெண்டா யாரும்மா நீ? Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. ஓகேங்கோ. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. சிங்ஷாவ். சிங்ஷாவ் இவன் பேர் கிஸ். டேய் பார்த்தல? ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆள் தான். இவன் தான் அவன் தான் இவன். எப்படி? பிரின்ஸ் கிஸ். மாஸ்டர் இருக்கா? சரி வாங்க லீஷா போகணுமா? போவோமா? சொல்ல போ. ஆக்சுவலி வைனாவோட ஸ்பின் பண்ணக்கூடாது. வாங்க பண்ணுவோமா? நானும் ஸ்பின் பண்ணுவோம் கைஸ். கோல்டு வரல. டமிங் பீஸ் வந்து ஷாப்பில் போயிட்டு இதை ஏற்றி விட்டுருவோம். பிரமோஜம் எல்லாத்தையும் நான் இதுவாக மாற்றி வச்சுருக்கேன். விஷாக மாற்றி வச்சுருக்கேன். 5 விஷயம் இது. அது எவ்வளோ நாள் இருக்கும்? அது கரெக்டாக 2 நாள் கைஸ். 2 நாளில் முடியுது. 2 நாள் என்னால் 30 விஷ் பண்ண முடியுமா? 10 ஸ்பின் சேர்த்து பண்ணுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ அடுத்து பண்ண போகிறேன். இப்போ 5 ஸ்பின் சேர்த்துட்டேன். இன்னும் ஒரு 5 ஸ்பின் சேர்த்துட்டேன்னா நல்லா இருக்கும். மிஷின் முடிச்சா கிடைக்கும் சொல்லிட்டாங்க. நான் டுடே தான் ஒழுங்காக விளையாடுறது இல்லை. கம்மியாக தான் விளையாடுறேன். Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. ஆமாம். ஓ இப்போ தான் அந்த மெக்கானிக்ஸ் சொல்லி தர போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். போடு தலைவி. இது நல்லா இருக்கே. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely.
அக்கா Wow, மாசுக்கா that's செஞ்சேக்கா amazing! Yep, let's take another look கமிஷன் around. முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ முடிச்சாச்சு ப்ரோ Hey, look! Is that a new Sealy over there? போடு ஓகே இந்த சீலியை திரும்ப வைக்கணும் என்கிட்ட வாடா 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 எங்கிட்டா போகிறா போடா எதுவும் தண்ணி கீழே போயிட்டு இது மேலே வரும்னு நினைக்கிறேன் போகிறோம் இந்த பேர் இந்த மாதிரி ஓட்டை எல்லாம் தள்ளி விட பார்க்க பாவி பயலே The Sealy got ஸ்டார்ட் ரெக்கமெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பார்த்துப்போம் எதுக்கும் பார்த்துப்போம் வாங்க போகலாம் தைரியமாக போவோம் வாங்க இந்த மெயின் கரெக்டெல்லாம் தேவையில்லை இதே வச்சே போகலாம் இதே பற்றிக்கு மெயின் தான் மெயின் மாதிரி தான் பசில்லாம் இருக்காதுல்ல பசில் இருந்தால் தான் பிரச்சனை what? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? நல்ல கேள்விமா Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. ஆமாம் I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see. Huh? Isn't that the Sealy from before? Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? நல்ல கேள்வி These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. ஓகேங்கோ பார்த்துக்கலாம் ஓஹோடு சென்னே Unleash! இவ எந்த இதுன்னு தெரியலையே Manifest! Obey! நடக்க முடியுமா மேலே போன நடக்கவே முடியாது சென்னே மாஸ்கனி Unleash! ஓ இதுக்கு தான் இவனுக்கு இது கேட்டிருந்தாங்களா Obey! என்னோட இல்லவே இல்லையே Fourth, my blade. இப்போ புரியுறா இதுக்கு இது வேணும் வாங்க எஸ்கேப் தான் லீவ் பண்ணால் வரணும் இந்த கோல்டு கலரை உடச்சி வைக்கணும் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ நம்ம டீமில் இவனுக்கு பதிலாக எதை திரும்ப மேலே போனோமா டிபி வச்சே போயிடும் நோ ப்ரோ ஜியோ வேணாமா கன்ஃபார்மா சாங்கியன் உடைப்பான் ஓ அந்த அந்த கல்லை உடச்சி எடுத்துன்னு போகணுங்கிறீங்களா நான் கூட அந்த இடத்துல எபிலிட்டி அந்த எபிலிட்டி யூஸ் பண்ண நினச்சிருந்தேங்க அப்போ ஓகே அப்போ நம்ம இது வச்சுட்டே போகலாம் சரி நான் தான் அவசரப்பட்டேன் ஓகே ப்ரோ கணேஷ் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பைவே சாரி இவ்வளோ லேட்டாக சொல்கிறேன் அப்போ நான் அப்படியே போகலாம் ஜியோ தேவையில்லை தானே அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் கிளியமாக வச்சு ஒரு சொல்லி வந்துருந்தேன் ஓகே இதில் திரும்பவும் இதே வருது With any luck, Really? என்ன ஸ்கிப் பண்ண முடியாதா Look, and now that Paimon takes a closer look. these are not real. If we want to go down, we must first. All right, then let's. I sense the presence. எந்த உடைக்கணும்னு தெரியலையே
இது உடைக்க முடியாதுப்பா, அந்த கல்லாம் உடைக்கணும். ஓகே ஓகே, இது வந்து இங்கே வைக்கணும். கரெக்டா? One with my blade. பை பை இது யூஸ் பண்ணும். Obey! ஏய் இவ அழகா இருக்கா, நல்லா இருக்கா இந்த கேரக்டர். गाइस இந்த கேரக்டர் எப்ப கேக்குறோம்? Manifest! இந்த ஷென்ஹேன்ற கேரக்டர் சரியா இருக்கா இவ? ஷென்ஹே அதை அப்டேட் பண்ணணும். அதுக்கு பறந்து போகணும். மேலே போகிறதுக்கு வழி எங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Obey! Manifest! Submit for judgment. நீ செத்துறணும். Unleash! செத்துரு. எங்கிட்டு இருக்கு அந்த கல்லு? அங்க வந்துச்சு. ஓகே வின் கரண்ட் வந்துச்சு. டேரக்டா அதை உடைச்சிடும். அவ்வளோதான் கைஸ். வை இது காட்டுது எப்படி? மேலே போகணுமா முன்னாடி போகணுமா? முன்னாடி போகணுமா? இவ்வளோ ஹைட்டாக கூட்டு வருதுன்னு சரி எங்கேயா போகணுமா? இங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? ஓகேங்கோ வாங்க. Unleash! By ordinance divine! ஏய் வெறியா இருக்கு இவள்ட்டு. ஏய் சென்னை எனக்கு எப்படி அடுக்குது சென்னையவே? Rain outlines your fate. Witness the power of Guhua. Hey, come on, we can do it. A touch of frost from whence you came. You're toast. Man, if the core of the mechanism is exposed, now's our chance. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இப்போ என்ன கேஸ் பண்ணோம்? ஓ இதை உடைக்கணுமா? Submit for judgment. Nice and spicy. Obey! அவ்வளோதான். மாசா இருக்காங்க. ஜியோ நாட்டு சரி கன்ஃபார்ம். கோல்ட் கலர்ல ஒரு ஓர் இருக்கும் பக்கத்துல. அத உடைச்சு இந்த பீரியட்ல வைக்கணும். ஓகே. ரீரன்ல வரும் bro 5.2 வெர்ஷன் மேல. ஓகே. லேட் ஆகும். வில்லன்னு ஒரு கேரக்டர் 3 டேஸ்ல ரீரன் வர போகுது. சூப்பரா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. Disappeared beneath the clouds again. ஐயோ உங்கள்ட்ட பார்த்து இத விட்டனே. ஏய் செத்துடா அவ. Looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. My time! ஐயோ அதுக்குள்ள செத்துறாரு. ஷீல்ட் கட்டர் தான் ஏத்துறோம் போல இருக்கே. டப் பண்ணிருக்கேன். Forth my blade. கிராரா வெத்துற வரணும். No, my sword! மண்ட போடுச்சு இங்க விட்டேனே. இவன் வேற வருவாங்க இப்போ. I'll protect us.
Rain outlines your... Dang. Rain outlines your fate. A touch of frost. Spirit blade. Attack! Out of the frying pan, into the... Rain cutter. Eat this! Ready, steady, ஓடு go! கேம். Swift and merciful. Let's dance. இன்னும் டைம் இருக்கா? Nice and spicy. Submit for judgment. A touch of frost. No, my sword. Hi. One with my blade. ரிவே பண்ணிட்டு ஃபுட்னு போட்டு ஹீல் பண்ணு ப்ரோ. அதான் டைம் ஆயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. இவ்வளோ வச்சா ஹீல் பண்ணான்னு பார்த்தேன், அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஃபுட்டு இருக்கான்னு தெரியலையே. இருக்கு, ஒன்று இருக்கு. எல்லாம் 1 ஸ்டார் தான் இருக்கு. இதையே கொடுப்போம். இது மற்றெல்லாம் பரட்ட அபிலிட்டி போட்டுரும். I'll protect us. கமெண்ட்டை பார்த்து விட்டான். Manifest. Swift and merciful. Out of the frying pan, let's dance. Unleash. Obey. மாஸ்க் கட்டுறா கேசி வேணும். Nice and spicy. Spirit blade. Attack! Let me weave you a verse. Out of the frying pan, it's... La 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 la. Manifest. Obey. Nice and spicy. Hey, yeah. One with my blade. Submit for judgment. No, my sword. அம்புடுதேன். I'll protect us. Manifest. Cryo incarnate. Obey. Out of the frying pan, into the fire. அவன் தான் அடிக்கிறா பார்த்தீங்களா? மாசு ஆக்சுவலி சென்னியா கேரக்டர். சென்னியா செம்ம பவர்ஃபுல் கேஸ். இந்த கேரக்டர் தான் வேணும் நமக்கு. ஆக்சுவலி கிடைக்குமா தான் தெரில. அது கிடச்சா ஐஸில் நம்ம கிட்ட எல்லா கேரக்டரோட பவர்ஃபுல் இருக்கு. We're gonna fall. This time, we're really gonna fall. வாங்கடி. So high. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very நான் கேட்டேன் differently. நம்மளே வந்துட்டு உடச்சு விட்டான் மொத்தமா. லேசர் வாங்கடா. Hey, something looks different about this stone wall. இந்த இடத்துல தேவைப்படாதுல்ல ப்ரோ, கன்ஃபார்ம் தானே. ஓகே. சூப்பரா போகிற இந்த வழியா போக முடியல கேஸ். எப்படி போகிறது இப்போ? ஓ இது தள்ளணும். ஓகே
ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ கணேஷ் ப்ரோ, நன்றி நன்றி நன்றி. இதுவும் பின்னாடி போகுது. பசிலா இது? அம்மாவே நமக்கு பசிலா செட் ஆகாது. இங்கே ஸ்போன் வருது, பார்த்து டெஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, பேசியாச்சு. எதுவும் பண்ண முடியாது. இது பண்ண முடியாது. இதுவும் அவ்வளோதான். ஓகே, வாட்டருக்கே வாட்டர் போடுவாங்க. Get them! Let's dance. Unleash! Manifest! ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல நான் லீஸா இருக்கிற அந்த தண்ணியில் வந்துடணும். Swift and merciful, from whence you came. Nice and spicy. Ready, steady, go! யூஸ் என்னதான் தெரியல. Witness the power of Gugwa. A touch of frost. லிமிட்டட் டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஏவல்டி போட்டு Spirit blade. Attack. என்னடா நான் இவன் கூட நீங்க வரீங்க. Forth my blade. Out of the frying pan, into the fire. I'll protect us. Obey! Unleash! Do your master's bidding! A touch of frost. One with my blade. ஓ இது கூட பண்ண முடியாது. பெரிய பண்ணிட்டானே. You're toast. Nice and spicy. டேய் அடி அடிக்கிறானே. Submit for judgment. Out of the frying pan, it's Manifest! Unleash! ரப்பர் அடிக்காத அடிக்காத. let the show begin. Swift and merciful. Nice and spicy. Come on, we can do it. Manifest! Obey! இது எதாச்சும் அதாகாது. But Spirit blade. Attack. Unleash! ஒன்னாச்சு. Cryo incarnate! Rain cutter! One with my blade. Boba, get them. Manifest! ஆஹா என்னங்க இதுக்கு இவ்வளோ பேர் வராங்க. இந்த பேரு Rain outlines your fate. Let's dance. Unleash! Swift and merciful. Nice and spicy.
Yes, you came! Hey, out of the frying pan, it's... நீ மட்டும் தான் போடியா, நானும் போறேன். சொல்லல போடா. ஐயோ Time முடிச்சான். to act. பார்பரா Let ஈஎல்டி the போறி. show begin. Barely a scratch. Fourth, my blade. போட்டான்டா. பார்பரா Nice and spicy. டைம் இருக்கா? Go, Barbara, go! Ready, steady, go! என்னன்னு தெரியல. Let's dance. Spirit blade. Attack! A touch of froth. ஏய் ஃபை. Obey! Out of the frying pan. நான் இதுக்கு இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன். கேரக்டர் கன்ஃபார்ம் மாற்றணும். Fourth, my blade. நான் வெளியே போனால் திரும்ப மறந்து வருவேன். அண்ணே வாணே பிக் ஃபேனே. அவங்க கிட்டேயே சுற்றிட்டே வருவாங்க ப்ரோ. ஓகே This spells the end of the exorcists. சீக்கிரம் வந்துடா. இவன் மட்டும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கான். Witness the power of Gugwa. இந்த பாருங்க அடுத்த சுற்றிட்டான். சுத்தாதீங்களா டே. I'll protect us. Manifest! By ordinance divine. பிஎல்டி ஒன்று ஹீல போடு. அடி 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 அடி. உடச்சு உடச்சு உடச்சு. பா இவர் ரொம்ப பவர்ஃபுல் கேஸ்னா முடிச்சிட்டோம் ஒரு வழியா. ஆக்சுவலி இது வேற கேரக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த கேரக்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ மாற்றவும் முடியாது. என்னோட ப்ரைமுக்கு இது கேரக்டர்ஸ் கிடையாது. Look, over there! Could that be the sunset vermilionite? என்கிட்ட இப்போ லீஸாக இருந்ததுனா கதையே வேறு ஈஸியாக முடிச்சிருப்பாங்க. அமீஸோ ஒரு இது டைப் பண்ணலான்னு பார்த்தா இல்லை பில்டே பண்ணல. எல்லாமே 40 லெவல் ரீப்ளேஸ். அதுதான் ஹைலைட். இப்போ நான் வச்சிருக்க எல்லா கேரக்டருமே 40 லெவல் தான் ப்ரோ. இதோட மேக்ஸ் பண்ணோன்னா அசன் தான் பண்ணி ஆகணும். அசன்ஷன் பண்ணால் அதுக்கு இது பொருள் தேவைப்படுது கொஞ்சம். Is this it? அண்ணே வாணி. Is this the sunset vermilionite? இது இந்த கிரீன் கலர் கல்லா வில்மினேட்டு. So huge! That's true, but then again, why isn't it floating? நல்ல கேள்வி. Prostrate doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Prostrate reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story. I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Hold on a sec. Paimon just realized something. அதாவது கதையே முடிய போது If we இப்போதான் activate it அது here, தெரியுது. there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! Nice. But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. யக்கா நீ மாசுக்கா. சென்னையக்கா. Be careful! யக்கா Please don't worry. I'm well aware that a Prostrate sample this large must be highly valuable.
I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. ஆமாங்க. That's right. Paimon's sure you can handle it Artifacts, and what is the everything. starting But if being something this heavy lands on you, you're gonna get use yourself பண்ணுங்க. போக போக hurt, no matter who you பண்ற மாதிரி are. இருக்கும். Okay. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. I'll go on ahead with the plostrite. Let's meet at the building site later. ஓகேங்க. Hey, How இவ is சமமா Shenhua பேசுறீங்க. able to carry that huge rock all by herself? Huh. Adepti super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. ஓகே கிளம்புவோமா? மெயின் ஸ்டோரியே முடிக்கலடா இன்னும். ச்சே. இப்போ எங்கிட்டு போகணும்? ஓகே இந்த இடத்துக்கா நம்ம இங்கே டீ போயிடணும். தலை போத்து இது நீ எதிர்பார்க்கல. நம்ம எதுக்கு நம்ம பேஸ் காட்டுறதே முருவாங்க. இது கஷ்டமா இருக்கு. டிப்ளை இதில் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் வேணால் பண்ணுவேன் ஃப்யூச்சரில் பண்ணனா ஒன்றும் இல்லை. இவனுக்கு பதிலாக கிராரா கூட்டு வருவான், இல்லை இவளுக்கு பதிலாக கிராரா கூட்டு வருவான். இதுதான் அப்புறம் நம்மளோட மெயின் இது பார்த்துக்கோங்க டீம். இந்த டீம் இருந்தால் சீக்கிரமாக முடிச்சிருக்கேன். கிராரா இருந்தால் இன்னும் சீக்கிரமாக முடிச்சிருக்கேன். நீ தக்காளி ஃபேவரட் கேரக்டர். ஆனால் எனக்கும் பிடிச்சிச்சுனே அந்த கேரக்டர். அக்கா சூப்பராக இருக்கு நீ அந்த அக்கா. அழகா இருக்கா. Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations! This item is approved for submission. Right. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhua and Ningguang's little helper. Right. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper. It's secretary. It's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? In truth, it is the finest piece of plostrite we have received so far. If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Yeah. Shenhua, Shenhua, just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises. Right. Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? நல்ல கேள்வி. Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and உன்னை பத்தி break எல்லாருக்கும் into a தெரியுமே நீ. big smug smile. I've had similar compliments before. They call me an adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how Adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. ஏக்கா டயர்டாக இருக்கீங்க வாங்கக்கா. Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest.
வாங்கக்கா ரெஸ்ட் எடுப்போம். No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do நாங்களும் that. வரலாமாக்கா? It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. Alright? Seriously, don't punish yourself like this. Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. அடிதாங்கி வாங்க ஹோட்டல் போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இந்த டீ பாட் மிஷினை முடியும். ஓ இங்கே தான் அந்த ஹோட்டலும் இருக்கா? இந்த ஹோட்டலுக்கு எப்படா நீங்கள் வந்தீங்க? எனக்கே தெரியாதுடா. டீ பாட் மிஷின் இப்போ லெவல் 2 இருக்குது முடியும். அதுக்கு விசி போய் முடியும். எனக்கு அது என்ன பண்ண தெரியல. ஜுவான். Hi there. Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Okay, Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. So business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhe, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. வழங்கிறோம். சாப்பாடு தான் முக்கியம். For Shenhe too. She can have it as a midnight snack. Or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. See you tomorrow. Okay, go. Yaka, kulik mo sulka na naman pagre. Isn't that cloud retainer? What's he doing here? Hey. Let's go and say hi. Cloud retainer, inna mande edikku vara. சம்பந்தமே இல்லாம நடக்குது. Hey, Telpatri Singh, why are you here, man? One must to சொல்வானே சொல்றதே புரியாதே. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhe too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyuee Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Right. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Calling her Shenhe feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. Hey! Oh, right. Wait, what? Paimon neither! This is a real surprise! Guys, human and the public is all super and power. Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Amanga. Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Okay. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand,
She held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. Okay. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. Okay. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. Right. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? நல்ல கேள்வி. Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. அப்போ இவ தான் அவளுக்கு டைனி குத்துருக்கா. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. Right. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. Right. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. But they also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. இது அந்த அனிமேல வர கதை வச்சு ஓகே இவ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால இவளோட எமோஷன்ஸ் வந்து It is only by fate that people's paths may வெளிப்படுத்த cross. முடியாது இவளால அந்த Now that feel வந்து இவளுக்கு Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. கண்டிப்பாங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்களா பாத்து Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhe because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyuee Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. ஆமாங்க இப்போ எனக்கு ஷேடோ போச்சு Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyuee and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. கம்மிங் ஸ்டாமா அடுத்து என்னடா வர போகுது If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. ரைட் Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. ஓகேங்கோ ஏதோ சம்பவம் நடக்க போகுது So, Shenhe isn't an Adeptus after all. She just grew up around the... இப்போ இது அப்புறம் இது
இது இது என்ன கைஸ் இவ்வளோ இருக்கு 25 லைவ்ல முடிக்க முடியுமா? எனக்கே டவுட்டா இருக்கு. இருங்க வரேன். Oh, no wonder she doesn't like being treated as an adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. Onwards. We have work to do. It's time to move on. We shouldn't stay here. Onwards. We have work to do. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Onwards. ஒரே We have work to ஆமாம் do. ப்ரோ ஏஃப்கே போனோம் ப்ரோ ஏஃப்கே சொல்லிட்டானுங்க போனேன் ஏஃப்கே 1 மினிட்ல வரேன்னு பிரைதரன் ஹை ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பின் பண்ணிடுற மெசேஜை ஓகே இப்போ இருங்க ஒரே நிமிஷம் விசியில் கேட்டுப்போம் இருக்காங்களா நீங்கள் டவுட் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கேட்டுப்போம் ப்ரோ 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 கேக்குதா இப்போ நான் வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்கேன் ஓகேவா ப்ரோ லைவ் தெரியுதா எம்முஜே அண்ணே லைவ் தெரியுதா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கேனே சரி இப்போ இதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த வில் பி ரீயூனைட்டட் இருக்குல்ல இதை முடிச்சு இது முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த லீவை ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்
ஏய் அந்த இதெல்லாம் தனி சாப்டர்னு நினைக்கிறேன். இத அதெல்லாம் மட்டும். இன்டர்லூட் சாப்டர். நீ அந்த மேல இருக்கிறத மட்டும் முடி. மேல இருக்கிறது. ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வேற கொஸ்டின் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வில் பி ரீயூனைட்டட் இது? இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கொஸ்டின் நினைக்கிறேன். எந்த கொஸ்ட்? ஆஹா, வேற வேற மிஷன் முடிக்க சொல்லும்டா. நீ ஃபர்ஸ்ட் அத முடி. இன்னைக்குள்ள முடிச்சிட முடியுமா? இந்த இது இது மட்டும். எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியும்லாம் தெரியல எனக்கு. எமி, அந்த மிஷன் முடிக்க முடியுமா என்ன? அண்டோட ஜெவி. இந்தா இவன் லைவ் பாருங்க. இங்க பாருங்க ப்ரோ. அந்த வில் பி ரீயூனைட்டட் அந்த அவன் மிஷன். அவன் மிஷன். எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியுமா இன்னைக்கு லைவ்க்குள்ள? அந்த இது வாய்ப்பே கிடையாது. அத லியோ மட்டும் முடிக்க முடியுமா? கம்ப்ளீட் இது வரைக்கும். லியோ முடிச்சிடலாம். இது வரைக்கும் அதெல்லாம் முடிக்க முடியாது. அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. ஆர்கான் கோஸ்ட் மட்டும் தான் முடிக்க முடியும். அந்த மேல இருக்கு பாத்தியா ஃபர்ஸ்ட்ல இது மட்டும் முடிப்ப. இதெல்லாம் முடிக்க முடியாது. அது ஆர்கான் கோஸ்ட்ல லிஸ்ட்ல இருந்தாலும் உன்னால முடிக்க முடியாது போய். நீ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கறத மட்டும் முடிச்சிடு அவ்வளவுதான். ரைட்டுங்க. ஏங்க அப்ப ஒரு 8 மணி நேரம் லைவ் போடு. இங்க காட்டியாரு அந்த மிஷன் பேர் என்ன காட்டு? வில் பி ரீயூனைட்டட். அப்புறம் கீழ ஆட்டம் வின்ஸ் ஸ்கேட்டர் லிவ்ஸ். அதெல்லாம் வேணாம். நமக்கு தேவையானது இப்போ உனக்கு அது விளையாடணும்னா என்ன தேவை? அத மட்டும் பாரு. வியூ டீடைல்ஸ் கொடு. என்ன மேல இருக்க கொஸ்டின் முடிச்சிட்டு அடுத்து வரணும்ல. அது ஒண்ணுதானே? ஓ கீழ இருக்க வேர்ல்ட் கீழ இருக்கத முடிக்கணும். இது என்னது? அததான் முடிக்கணும் நீ அதெல்லாம். அத முடிச்சாதான் அது அன்லாக் ஆகும். புரியுதா? ஓகே. இது மாதிரி அங்க மேல போ. அடுத்து அதுக்கு என்னது காட்டு? வியூ டீடைல்ஸ் கொடு. இதுக்கா? கீழ வா. இங்க பாரு. உனோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எத்தனையாது? சாப்டர் 2 தானே அது? சாப்டர் 2ல இப்ப நீ விளையாண்டுட்டு இருந்த ஆர்கான் கோஸ்ட் அது. அதுதான். அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு பாரு. இதோ இது. இல்ல. இப்ப விளையாண்டுட்டு இருப்பியா அந்த ஆர்கான் கோஸ்ட்? இதுதான். அதான் அது. சாப்டர் அது. அதான் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் அவன். இன்டர்வல் சாப்டரா இருக்கு. என்ன சொல்ற? அதுல வர்றேன். அதுல இந்த சென்னை ஸ்டோரிலாம் வருது. ஆமா. நான் கிளவுட் ரீடர் வந்திருக்கு பாரு. அதுல பாரு. ஓ ஆமாயா. ஓ அப்ப இன்டர்வல் சாப்டரா? அப்ப அப்படி டைரக்டா போக வேண்டியதானே? இதுல என்ன வேற என்ன இருக்கு? அவனுக்கு இது எல்லாத்தையும் முடிக்க முடியுமான்னு கேக்குறான். இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு என்ன பண்ண போற? நீ பஸ் இத முடியா? முடிக்க முடியுமான்னு சொல்லுங்க லைவ்ல. இல்ல எப்படியுமே எல்லாத்தையும். அதனால முடிக்க முடியாது. ஏன்னா ஒண்ணுமே 2 hours. அதான் நானும் சொன்னேன். நான் என்ன நினைச்சேனா அது இப்போ இந்த சென்னை இப்போ லியூ கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஏதாவது முடிக்கணும் போல நினைச்சேன் நான். அதெல்லாம் கிடையாது. அவன் சும்மா ஆர்வ கோளாறு. இல்ல நீ ஃபர்ஸ்ட் இத முடியா? இத முடிச்சா லியோ முடிஞ்சிருமா? நான் வேற அவசரமா சரி இது எப்ப முடிக்கணும் டக்கடன்னு ஒரு பிளான் போடலாம்னு பார்த்தேன். 8 மணிக்கு போணும். அவ ஆல்ரெடி வேற கார்ட்ல இருந்தா. இன்னோசமா பிகினிங் கொஸ்ட் இன்னைக்கு முடிக்கிறது கஷ்டம். இன்னோசமா போயிடலாமா அப்போ? போக முடியுமா அங்கிட்டு? Hope the Knights of Favonius are all working hard. அப்போ ஓகே போக போக முடியாது. எப்படி போக முடியும்? அதெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல. அப்ப அது அடுத்த லைவ் தானா இன்னோசமா? ஆமா. அப்ப லைவ் பார்த்துட்டே இருங்க. எப்போ அது வருது சொல்லுங்க. எல்லாமே முடிக்கணும் தம்பி. நான் அப்ப சொல்றேன். அவன் இல்ல ஆஃப்லைன்ல தான் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைன்ல இல்ல. ஓகே நான் டெஃபினட்டா அடுத்த லைவ்ல என்ன சும்மாலாம் இது பண்ணாத. நீ இத முடி முதல்ல. ஓகே. அடுத்த லைவ்ல என்ன சும்மா போட முடியாது. அதனால இது முடி. ஓகே. ஓகே ப்ரோ. ஓகே வாங்க இப்போ இருக்கத முடிச்சிரோம். என்ன மாஸ் இதுனா? Hey, so Shenhua. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable.
Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Right. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Right. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. வந்துட்டோம். Look! The Jade Chamber is floating into the sky! Right. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Waka, bye. Hey, Byron! And hey! People Ada Byron iva. doesn't know? Hey, Kundari, nee Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Okay. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Okay. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Vatuian Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beto, captain of the Crux. Beto? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of Sunset Vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyuee opera scene. Greetings. These 2 are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhua. I am their friend. Good to meet you. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow! So it looks like the 3 of us are competitors now! Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case,
I have a proposal to make. என்ன proposal? Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Right. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great. கூட சிலது எனக்கு How கடுப்பாக does இருக்கு. it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. Right. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Su Ling if he's heard of him. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. Right. I'm gonna take off. See you later. போயிட்டு வாக்கா. Bye. Bye டாக்கா. Okay, let's go. By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Right. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. Right. It's called The Divine Damsel of Devastation. எனக்கு என்னமோ இது சொல்லும்போது என்ன சொல்ற மாதிரி இருக்கே. எனக்கு மட்டும் அப்படி சொல்லுது. Teleport. அப்போ இன்னைக்கு லைவில் வந்து கொஸ்டின் மட்டும் தாங்க. அடுத்த லைவில் வந்துட்டு நம்ம போகிறோம். நான் ஆஃப்லைனில் அதுக்கான பொருளை எடுத்து வச்சிடுறேன். இன்னும் சும்மா அடுத்த லைவில் ஜாப்பனீஸ் போகிறோங்க. ஜப்பானுக்கு போகிறோம். ஜாங்கு. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. Guys, we were wondering if you'd heard of something called a wonder core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. Right. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need 2 kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Okay. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Okay. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular.
A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. ஓகே கிளம்புவோமா? மூணாவது பொருள் அழைச்சிட்டு வந்து போதான் நினைக்கிறேன். நேகேஸ் நம்மளை சுற்றி போக வைக்கிறானுங்க. நல்ல வேலை அங்கே எங்கேயும் டிபி அன்லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். எப்போ நம்ம இந்த சைட்லாம் போவோம்? இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகவே இல்லைல்ல இது வரைக்கும். இங்கேயே ஸ்டாப் ஆகிட்டோம். இங்கே இருந்திருக்கும். இந்த சைடு செனி வேலைக்கே போகல. அது எப்போ அன்லாக் ஆகும்னு தெரில. அந்த சைட் கதை அங்கே அன்லாக் ஆகிட்டா அங்கேருந்து இவ்வளோ தான், கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது அன்லாக் பண்ண வேண்டியது. இந்த இடத்துலப்பா இந்த சைடு இவ்வளோ தூரம் இருக்கு. அம்மா இந்த சைடு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பாருங்களேன். ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் கடலாக தான் இருக்கும். இந்த இடத்துல 4 தான் இருக்குது. ஓகே, யூ ஆர் மேக்கிங் ப்ராக்ரஸ். இந்த சேசம் நான் நேற்று அன்லாக் பண்ணது. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Right here. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool! A hero story? They're Paimon's favorite! Right. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. சொல்லலாமா வேணாமா? கைஸ் இது ரிமைன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்துடலாமா இல்லை சின்ன பார்க்கலாமா? என்ன பண்ணலாம்? ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல பேசாமல் இருக்கணும்னு தோணுது, பட் பேசணும்னு தோணுது. ஞாபகத்தை சொல்லுங்க கைஸ், 5 செகண்ட் டைம், கமான் சீக்கிரம்.
சொல்லுங்க. என்ன பண்ணலாம்? சென்னாவே கொடுத்துட்டா. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yep! Okay, iron எடுக்க போறோம். வாங்க. அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே. ஓ அதுவா இருக்குமா? இது இன்னும் இருக்கே, பெருசாக தான் இருக்கும். ஜியோ சிஜில் இது இல்லை. மேலே ஏறணுமா? இந்த ஏரியா தான் சொல்கிறாங்க. எனக்கு என்னமோ மேலே போகணுன்னே தோணுது. நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நான் ஃபஸ்ட்டு கீழே காட்டுறேன். இங்கிட்ட எங்கடா நான் கல்லை தேடுவேன்? ஒரு மலையோட என்ன உடைக்க முடியும்? இதுவா? ஒன்று எடுத்துட்டோம். இப்போ இன்னொன்று எங்கிட்டன்னு பார்க்கணும். இது மாதிரி குட்டியாக தான் இருக்குமா? அப்போ ஓகே. அப்போ அவங்க சுற்றி பார்க்கணும். நான் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சேன். குட்டியாக தான் இருக்குது. மலைக்கு மேலே இருக்குமா? பிங்கி இருக்குது. ஐயோ என்னாச்சு? பிங்கி இருக்கிறான். கைஸ் பார்க்குறதெல்லாம் மறக்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ், கமெண்ட், ஷேர், மேக்ஸ், ஓவர் மேக்ஸ். எஸ்பிலாம் நல்லா தானே இருக்கு. நல்லா தான் இருக்கு. அப்புறம் வை பிங்கு. ஓகே, இது தூரமாக போகுது. அப்படி தான் போகணும். இங்கிட்ட எங்கடா தெரியுமா? அதை எங்கிட்ட இருக்கு இதுவா? ஆனால் இது வெளியே என்கிட்ட ஒரு கணக்கு வராதுதான் நினைக்கிறேன். அந்த குடிசைக்குள்ளே வச்சுருக்கான் அப்புறம் தற்கொலை பையன். டேய் இப்படியெல்லாம் வைப்பீங்க நீங்கள்? மனசாட்சி கிட்டாங்க. There should be enough Star Splinter Iron. Now we just need to find that Subrosium. Subrosium. I think I saw a village on our way here. Hey, there really is someone here. Guys, பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பாருங்க. Let's go for 15 likes. Looks like you were right. Villager. He didn't seem to catch that. Hello, sir.
We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Okay. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. Uncle? It's... Shenhe. Guys. Shenhe. You're alive. Hey. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. This place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Yaka! Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? What's this? The doctor said you were gravely ill. Don't worry, I will give everything I have to save you. My heart beats whenever you see you getting weirder. Your illness beyond treatment. How I wish I could suffer the pain for you. You said you had no regrets in this life, and that you only wish for me to take good care of Shenha. But if you regret anything, Shenha பத்தி பேசிருக்காங்க. Okay, I don't know what I've been doing lately. I thought I still breathe. I feel like an empty shell. I have read all the ancient texts I could get my hands on looking for the ways to save you, but it is utterly futile. I finally found it. It was Mingjin. Mingjin, he had kept the book that he could save you hidden. I took it and followed the instructions to summon a god and offer sacrifice. The god appeared and I told him that I was willing to exchange my life for yours. He kept silent and only pointed at your daughter. At our daughter. The god said her fate was to bear the curse of calamity and that she was prone to being harmed to those close to her. Oh, okay. இதுதான் அவ சொன்னீங்கடா. இப்போதான் guys புரியுது. Okay. இதான் இந்த god சொல்லியிருந்தா. அந்த ஃபட்டுயை சொல்லியிருந்தா. The god also said that she might even have been the cause of your death. In that case, I thought I left her in the cave that the god had mentioned. 3 days have passed and still no news. I grow restless from waiting, seized by an ominous feeling. I'm sorry, my love. Forgive me. You too, Shenha. Please forgive me. First time I so blind. Right. இந்த அப்பங்காரன் தாங்க ஷென்ஹா இப்படி விட்டு போயிட்டான். தற்கொலை பயலே. So, Shenha is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Wow. Yaka, Shenha. திரும்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுமா? ஓ இங்க இருக்கு.
A branch of family exorcist used So to it live seems that Shenhe's father thought he was summoning a benevolent deity using a magic incantation. But in fact, he summoned an evil god's remains, which took the form of a monster. His obsessive yearning for his deceased wife led to a terrible tragedy. The villagers moved away in fear, without ever learning the truth. And now, this place is deserted. Still, I do wonder what the connection is between Shenhe and Mingjun. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. This is it! Magic engraved So on basically, subsodium does we not need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Shenha-ka, மடிச்சிருக்கா நீ யாருன்றது இந்த பொண்ணுக்கு தெரியான்னு சொல்லி விட்டாங்க மிஞ்சனுக்கு அழகின் தேவதை. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Immortal King மாதிரியே இருக்கு இதோட கதை. அதுலயும் ஒருத்தங்க அப்படிதான் இருக்கும் ஹீரோக்கு. Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. நம்மகிட்டலாம் பேசவே இல்லை. Shenhe, look. This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. என்ன லேக்கு? Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. என்னது? Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! குந்தாணி உன்னை கொல்ல போறேன் பேரு. We can't let someone else beat us to it! ஆமா அது பீட் பண்ண முக்கியம். பாருங்க வேற 3 क्वेश्चन கேட்க போறேன். அந்த क्वेश्चन கேட்டா என்ன கேட்காட்டி என்ன? தாயார் கூறி
teleport. வந்துட்டா. வாங்க கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வெயிட் இது 17:30 மாற்றிட்டா போச்சு. 17:30 கரெக்டாக வச்சுருக்கோம்ல. எப்படி கேஸ் மாசா கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் 17:30. Look for the Subrosium. அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே. ரெண்டு பொருள் நம்மளே எடுக்க சொல்றாங்களே. ஓகே இது ஒண்ணு கச்சிச்சு. That's everything we need. Let's head back and report in. ஓகே அவ்வளவுதானா? வாங்க ஸ்கல்மா. கைஸ் பார்க்குறவங்க இருக்கும் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 17 லிக்ஸ்மா. இன்றைக்கி இந்த லீவை முடிக்கிறோம். நாளைக்கு இது போகும். மாஸ்டர் ஜாங்கே. Oh, goodness. So, are they okay? சொல்லுங்க. This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Cool. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Okay. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. What? Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Super. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. Right. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Right. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. ஓகே இப்போ அங்கே போனோமா சப்மிட் பண்ணோம். முடிச்சிட்டாங்க எக்ஸ்பெஸ்ட் 625 அப்போ ஒரு எக்ஸ்பி அதிகம். அடோட சிஜில் வண்டருக்கு ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு. நம்ம அந்த இடத்துக்கு தானே போகணும். டிபி அடிச்சிடும். தரப்போட் இந்த மண்டை இருக்கிறதுக்கு பிரச்சனையே இல்லை.
ஆனால் லாஸ்ட்லேயே ஒரு சூப்பரான சம்பவம் நடந்துச்சு. அடுத்து எப்போ அந்த மாதிரி சம்பவம் நடக்கும்னு தெரியல கைஸ். ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் இட். பை தி வே நாளைக்கு ஆர்க் இருக்கும், மறக்காமல் வந்துடுங்க. நாளைக்கு ஆர்க் இருக்குது. ஆஃப்டர் லாங் டைம் வி ஆர் கோயிங் பேக் டு அவர் பேசிக்ஸ். இதுக்கு மேலே அவ்வளோதான் கைஸ். இது நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேன். 10 ஸ்பின் சேர்த்து வச்சு போடுறேன். வந்தால் வரட்டும், வரலன்னா போட்டோம், அவ்வளோதான். இனியெல்லாம் இருக்க முடியாது. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? ஆமாங்க. All 3 of you found them together. Okay, I see. இது நடக்க போய் பார்க்குறேன். The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Okay, நாங்க தான் அந்த winners. Yes. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. இந்த Beidou தான் நாம இல்ல. It's over already? I haven't even found the prostrate yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our 3 winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Okay. Where's Beidou? She was right here. Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. All right, then. Guess we'll head up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. அது சம்பவம் பண்ணி விட்டோம் ஜெய் சேம்பர்ல போனதுக்கு அப்புறம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் போனப்போவே சம்பவம் பண்ணி விட்டான் ஜெய் சேம்பரை. இப்போ செகண்ட் டைம் போறப்போ திரும்பவும் உடஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்றது? ஏகா Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Super. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? Right. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. Okay, போய்ட்டு வா யுஞ்சினே தக்குரி. You're next. What is your question? நம்ம கேட்டுக்கறாங்க. I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. வேணா நீ கேட்காத வேணா. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Okay. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Right. Oh, great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you.
but I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyuee Harbor? Now that is an interesting question. Liyuee Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyuee Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyuee and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Right. Ningguang begins to prepare for liftoff, okay? When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyuee Harbor far below. Okay. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyuee Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence! Right, mana போறோம் guys? பறக்க போறோம். ஓடு. கைத்தா ஊட்டி விடுங்கடா. பறக்கறேனா. பறக்கறோம். இப்போ என்னத்த உடைச்சிட்டே அப்படி இருக்கோம். இவன் வேற பண்ணது வேஸ்டா போறோம். ஓடு. யார் அது? திரும்பவுமா? டேய். ஏய் இது என்ன கனெக்டடா? இப்போ திரும்ப இது உடைக்க போறோமா? ஐயோ. டேய் இப்போலாம் கட்டி வச்சிருக்கீங்க. திரும்ப வரியாடா. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Baish. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Right. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Well, let's go fetch the Adepti! No. In this human age, the people of Liyuee must find a way to overcome this crisis on our strength alone! இவ்வளோ பாசமாக காட்டுறீங்கல்ல தற்கொலையாச்சே Got you. Parang. Ada ini baik. Ini mantap banget. Oke. Tsunami incoming!
எப்படி தடுப்பீங்க அடியாங்கி ஆடா அடி அடியா டேய் டேய் அடியாங்கி டேய் அறா சன்னா ஏக்கா வாக்கா காப்பாத்துடா You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. தலைவி என்ட்ரி ஐஸ் What guys? Murre panusta. அதுக்குள்ளே போயிட்டா ஏக்கா ஏக்கா என்னடா போன டேய் டேய் என் தலைவிடா எங்கடா கூட்டி போறீங்க என் சரத்தை விடுங்கடா What are you doing here? போடே We can't let you be the only one taking this risk. ஓ அடிதாங்க I வந்துட்டானே hardly see this as a great risk. The people of Liyuee Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help you. இங்க போய்ட்டானா டேய் இத வேற இதெல்லாம் ஓட கூடாது பாத்துக்கோ கொன்றுவேன் வெளிய வா You're in for a little shock. ஐயோ மூணு பேர் கூட்டறாங்க गाइस டேய் உங்க ஒருத்தன் அடிக்கதே பெரிய விஷயம்டா ஓ ஒருத்தன் கீழ வந்துட்டான் ஜின்னடி Manifest! Obey! Ha! வெளிய Oh no. I'm gonna ruin my gloves. ஆஹா போற இடம் ஃபுல்லா ஆக்குறானுங்களே டேய் டேய் போறடா லீதா Boba, get them. You're toast. ஐயோ போயிட்டான் அதுக்குள்ள ஹீல் பண்ணு இதுக்கு பொருள் வச்சிருக்கனா இல்லையான்னு தெரியலையே த்ரீ ஸ்டார் பொருள் வச்சு நம்ம 2 ஸ்டார் பண்ணிருங்க சை காரம் ஓகே 3 ஸ்டார் பொருள் இருக்கு 3 இருக்கு போதும் டேய் வாங்கடா கஷ்டப்பட்டு அல்ட்லாம் போட்டுக்கடா Oh! Manifest! Out of the frying pan. Go as one. ஓட்டான் தரகுடி பையன் நீ ரெண்டு பேர் இருக்கனே ஆனடே ஆக்சுவலி வை நாட் அட்டாக் டிஃபென்ஸ் இது இருக்குமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் 2 ஸ்டார் போட்டு யூஸ் பண்ண டிஃபென்ஸ் போட்டேன் தானே No, my sword! Boba, get them. Obey! Manifest! Heap. Heap. கச்சடி இவதான்
Yep. Hit. Get. Ha. Here. Ha. Yep. He. Ha. Hua. He. He. போயிட்டான்டா, 2 பேர் போயிட்டாங்க. ஜீன் எடு. ஷென்ஹே வச்சு அடி. அதான் ப்ரோ பண்ணிட்டேன். ஷென்ஹே அல்ட் வரப்போது அல்ட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. Unleash! Obey! Nice and spicy. Cryo incarnate! போயிட்டானே. Barely a scratch! Yep. Hip. Hup. Hit. Get. ஏக்கா சண்டை போடுக்கா போக. Here. Hip. Hip. போயிட்டானுங்க. Yep. Hip. இன்னும் கொஞ்சம் தான் ஹெல்த் இருக்கு. முடிச்சிடலாம். ஒன்னோட பண்ணலையாமல. ஐயோ மூணாவது ஆளா? டேய் 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 இதெல்லாம் அணியாண்டா. I'm a bit rusty. Here. வா 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 உன்கிட்ட சண்டை வேணாம். ஐயோ பொட்டிவல் தமிழனே. Try not to enjoy this too much. போயிட்டான். ஏன்டா? Yep. Hit. போய் சொன்னேனா. Unleash! Manifest! Booba, get them! போயிட்டான். திரும்ப போயிட்டான். ஏன்டா வாட்டர் இனிமே வரீங்க? ஜிங்கியூ. Go as one! Out of the frying pan, into the... ஐயோ ஆச்சு. ஓ மூணாவது தான். வெளியே வந்தோம்ல. Unleash! Obey! Rain cutter! Nice and spicy! போயிட்டான். You're in for a little shock. You're in for a little shock. கொன்றான் போலயே. Wind, hear me! Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. பக்கத்துல இருந்தானே நாளா. Out of the frying pan! My. Rain outlines your fate. வாடா வாடா வாடா. Manifest! கொண்டாச்சி முடிச்சிட்டோம். She's getting away! Yes! Shouldn't we go after her? This place is unstable. No, It is too risky to continue pursuing her. அவ்வளவுதானே? If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. என்ன கேஸ் ஒரு சச்சு விட லைவ்ல கொண்டதுக்கு ச்சே. நான் சும்மா மாஸ் கேஸ் சென்னை அக்கா மாஸ். ஏக்கா மாஸ் கடிவுச்சு. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. ரைட். How did things go underwater? சூப்பரா போச்சு நீங்க வாங்கக்கா. நாங்க போய் சப்போர்ட் பண்ணி சென்னை கூட முடிச்சிட்டோம். It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith?
Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate. But don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. Yes. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyuee Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. Okay. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Okay. Nice and spicy. ஒரு கல் எடுக்கிறது 40 ரூபா பாடுறீங்க. இதுக்கு கிளைமர் கட்டுறதுன்னா இந்த கல்லை உடைக்க முடியல கல் இல்லையா? The Millelith's cat, but in hindsight, if we'd had more, we must learn from. ஓகே வாங்க லொக்கேஷன் போவோம். அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கிட்ட ஒரு டிபி இருக்குது. எல்லாம் பண்ண முடியுமா நம்மளால? ஒரு டிபிஸ் இருக்குது. பார்ப்போம் அன்லாக் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம்.
இருங்க இப்போதைக்கு கேரக்டர் மாற்றிப்போமா? எப்படி எவ்வளோ அசல்ட்டாக இருக்க மாட்டீங்களா? இவன் மாசு விஷயம் ப்ளே பண்ண மாட்டேன். எவ்வளோ இருக்கோ மொத்தமாக எடுத்து யூஸ் ஆகும் ஃபியூச்சரில். எங்கே டிபி இருக்குது? நேராக போன டிபி இருக்கா? தாண்டி இங்கே போகணும். ஓகே வாங்க போ. செத்துருவேன், செத்து விடுவேன். செத்துட்டான் சொல்லலை. கே ஆகணும். எந்த இதில் கேயா இருக்கான்? ஓகே இந்த டீம் போ. Dodge this. கேயா இருக்க பயம் என்கேஸ். Cool it. Freeze. Dodge this. Freeze. வந்துட்டோங்க. இப்போ தான் அப்படியே போயிடும். What's the hurry? என்னடா இவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? Quite the fun. தானடா அம்மா எங்கே ஓடி எப்பாடே உங்கள்கிட்ட சட்டை போடலாம் வரடா. எங்கிட்ட டிபி இருக்கு. இல்லை பின்னாடி போனோம். எந்த டெம்பிள்? What's the hurry? எங்க கடை தான் போயிட்டுருக்கேன் சார். நாவியா எடுத்தியா? இல்லைண்ணே ஸ்பின் பண்ணணும். நான் 10 ஸ்பின் சேர்த்து வச்சா பண்ண போகிறேன். போங்கண்ணா அவ்வளோதான் போயிட்டாங்க. இனிமே தானே எடுக்கணும். வீச தாக்கெட் எடுத்து வந்துடுச்சேன் சார். எதுக்குப்பா பிராடா வச்சு டார்கெட் ரீச் பண்ண சொல்லிக்கிறேன். ரீச் பண்ணுறதாண்டா நான் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டே. கிராரா போனால் ஐயோ ஏறினது வேஸ்டாக போச்சு. ஓகே அவன் சொல்கிறதுக்கு போனோம் கரெக்டாக. டேட்டா என்கிட்டே வந்துடுறான்டா. அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வரலாம் கஷ்டமாடா. அதில் போகிறேன். ஓகே கீழே மட்டும் போட்டுருக்காங்க. இப்போ அங்கிட்டு போனோம்.
Maybe I could curl up inside this box. Hey. ஏன்டா பாத்து போலறீங்க? போங்க. ஓகே இப்போ நம்ம போலாம் நினைக்கிறேன். ஓகே. இன்னைக்கு கேமரா இங்க மாட்டிக்கிச்சு. Dodge this! This moment will be frozen in time. என்ன பண்ணிட்டு ரெண்டு பேரும் போட்டான். ரெண்டு பேரும் போட்டான். இவனுங்க ஏன்டா வரீங்க? Cool it. நம்ம போய் நான் டிபி அன்லாக் பண்ற வேலைய பார்ப்போம். Coming through. பாரு பாரு இங்க அடிக்கிறது பாத்துக்கோ. இங்க என்ன பண்ணணும்? போட்டாங்க ஆனால் சேனல் தேவையில்லை. டிபி அன்லாக் பண்ணுறதுக்காக வந்தால் டிபி தவிர மற்றலாம் பண்ண வரான். பிடி எவ்வளோடா? பிடி ஆனே இருந்தே பார்க்குறேன். பிடி வந்துட்டு எவ்வளோ பிடி இருக்கு? ஹிஸ்ட்ரி. ம் $59 பிடினே. கரெக்டாக 59 பிடி. 59 பிடி. $31 பிடி இது தான் போகும். சரி 31 இது பண்ணால் போகும். இன்னும் ஒரு நாளில் பண்ண முடியுமா? அதுதான் கேள்வி. அன்லாக் மட்டும் பண்ணுவோம். அப்போ இது சிங்கிள் பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன். இட்ஸ் ஓகே. ஓகே இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ணி வச்சிட்டோம். அது போகும். இப்போதைக்கு அவங்க கிளம்பலாம். ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டோரி இது டெலபோர்ட் மட்டும் அன்லாக் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் ஹீல் எடு. எல்லாருக்கும் ஹீலை போட்டு. நான் எந்த டீம் வச்சுருந்தேன்? செகண்ட் டீம் தானே வச்சுருந்தேன். இது இல்லை இன்னொரு டீம். என்ன பண்ணுறேன்? இதில் பார்பராக்கு பதிலாக இதில் மட்டும் மாற்றிடுறேன். விசா மட்டும் மாற்றிடுறேன். பார்பரா தேவையில்லை ஆக்சுவலி. மலைக்கு மேலே இருக்கா? இல்லை கீழே தான் நினைக்கிறேன். இங்கே டெலப்படம் நாமே எடுக்க ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. F2P ஃப்ரெண்ட்லி செம்ம டேமேஜ் பண்ணுவான். ஓகே ப்ரோ கொடுகாடு எடுத்துரும். ஸோ ட்ரை பண்ணலாம். இன்னொரு 10 ஸ்பின்னு போடுறேன். அதுக்கு மேலே எனக்கு தெரிலங்க. என்னால் முடிஞ்சது அவ்வளோதாங்க.
டேய் எப்பறா இது மாதிரி நான் போவேன் இப்போ வழி சொன்னானுங்க அந்த வழி மறந்துட்டேனே நேத்து தான் சொன்னானுங்க எந்த வழின்னு ஜெயிட் சாம்பர் மேலே கரெக்டாக இங்கிட்டு மேலே இருக்கானே எப்படி போவாங்க மேலே மேலே எப்பரா ஏறுறது கைஸ் அக்கா தெரியுமா மேலே ஏற வழி டெலிபோர்ட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி டெலிபோர்ட் பண்ணலாமா வாட் தி ஹெல் ஹேய் அடா இது தெரியாம இவ்வளோ ஓடிதுன்னு சரி தேங்க்ஸ் ப்ரோ நினைச்சு கார் மாட்டேன் Wow! Everyone's already seated! ஆமாம் It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Booking it. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. Right. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! ஏண்டா அவங்க இருக்குது 3 பேர் இதில் ஆடியன்ஸு இதுக்கு ஒரு இது ஸ்டேஜ் நோட்டுங்கடா ஏக்கா சென்றாக்கா ஆஸ்கானி ஓடு என்ன லாங்குவேஜ் இது சைனீஸா பாட்டு பாடுறாங்க批冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。知道为敌人不是，自有知音。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，
新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyuee Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Right. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. முடிச்சிட்டாங்க quest. Talk to Liyuee. JLT என்ன இருக்கு கம்ப்ளீட் அதர்ஸ் க்ளோஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு மற்ற கொஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டா முடிஞ்சிச்சு வேறு எதுவும் இல்லை இங்கிட்ட என்ன இருக்கு ஓகே இப்போதைக்கு சைட் மிஷின் தாங்க முடிக்கணும் இது மேலே அவ்வளோதான் மெயின் மிஷின் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதோட நம்மளும் முடிச்சுப்போம் கரெக்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி அற்புதமாக லைவ் போச்சு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கும் ஒரு சம்பவம் வந்து நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் இந்த சம்பவம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் நேற்று அளவுக்கு சம்பவம் இல்லாட்டியும் இன்றைக்கி சம்பவம் நல்லாவே இருந்துச்சு நேற்று தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவ்வளோ பெரிய சம்பவம்லாம் இது இருந்துச்சு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல இது ஓகே இது நடந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு ஏன்டா இது மிஷின் சீக்கிரோட இது கொடுத்துறியா நைட்டு தான் அது இருக்கு பார்ப்போம் 10 செட் வச்சு ஸ்பின்னாக போகிறோம் பொறுமையா சரி ஓகே கேஸ் நான் அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து சப்போர்ட் எதாவது தனியாக இருக்கும் நன்றி முடிச்சிடும் கரெக்டாக சூப்பர் இல்லை நீங்கள் போகணும் இல்லை செத்துருவான் ஏய் என்னடா இது வந்துருச்சு எங்கே கூட்டு வந்துருச்சு அடா பாவி இல்லைங்களா என்னடா தான் லோடிங் வருமா என்ன கேஸ் இதெல்லாம் புதுசாக இருக்குது அங்கே நீங்கள் வந்தாலும் இருக்கியா லோடிங்கு பயம் டைம் செத்துருவானு சொல்லிட்டு ஓகே கேஸ் முடிச்சுப்போமா இன்றைக்கி அவ்வளோ தான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்து சவர்மா எதிர்த்து அனைவருக்கும் நன்றி நம்ம முடிச்சுப்போம் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான லைவ் செஞ்சுக்கலாம் அது இருக்கும் பை கேஸ் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டில் யோ பாட் நான் உன்னை கொலை பண்ண போகிறேன்னு பேர் வாயா ஃபரன் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டில் டான்ஸ் லீஃப் கொஸ்ட் முடிச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னும் சும்மா ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஓகே ப்ரோ ஓகே ஓகே அடுத்த லைவில் பண்ணலாம் நாளைக்கு லைவ் இருக்கும் நாளைக்கு 2 லைவ் இருக்கும் ஒன்று ஆர்க்கு கன்ஃபார்மு இன்னொன்று இது பிடிச்சா பண்ண பார்க்குறேன் இங்கே ஒருத்தன் கதறுறேன் என்ன பஸ் எப்போன்னு சொல்கிறேன் ரைட்டே என்ன பஸ் பண்ணலாமே பண்ணுறேன் இந்த கொடகாரி எடுத்துட்டா பண்ணிடலாம் கொடகாரிக்காக தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் பார்ப்போம் இன்னொரு 30 ஸ்பின் தான் ஏன் அதை முடிச்சிட்டா கொடகாரிக்கு வச்சிருவா 30 ஸ்பின் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு அது இன்னும் ஒரு 2 டேஸ் முடிய போகுது அதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக இது போட்டு
கொலைகாரி எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. ஆக்சுவலி நான் 2 டேஸ் நேற்றுக்கு நான் அந்தளவுக்கு ஆடலை. அதோட அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அப்படியே போயிருக்கணும். சைட் குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருந்தேன்னா இந்நேரம் 10 ஸ்பின் வந்துருக்கும். பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்டோரி குவெஸ்ட் அப்படியே முட்டேன். பட் ஐ வாண்ட் மண்டே கழுவி விட்டுச்சு நேற்று. அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எடுக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்து எதுவும் ஓகே கேஸ் முடிச்சிடலாம். பை. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். டாடா பை. சி யூ. எல்லாருக்கும் குட் நைட்டு. பாய். சரி, எங்கே அந்த டிகே வந்துட்டு வருவார் நாளைக்கு. வருவார் பாருங்க. டிகே வந்துட்டு நாளைக்கு வருவார். அவர் வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு ஜிஎஃப் கூட ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ வந்துட்டு திரும்ப வரார். நாளைக்கு வர மாட்டேன்னு சொன்னார். பட்டு அடித்து கூட்டு வர வச்சுருக்கேன். நாளைக்கு வருவார். ஓகே கேஸ், அப்புறம் பார்க்கலாமா? ஓகே டாடா பை. சி யூ. குட் நைட்டு. பாய் பாய்.